Hey, welcome back. Hapa ni Hill Park Hotel. Hii show inaitwa Doctor's Practice. Jina yangu ni Jimmy Gatho. Doc, complications, short term na long term. Na ni gani ndio? To explain, what are the complications? Yes. So, short term ni kwamba ukiwa na shida ya sukari na hujakuwa diagnosed, sukari huenda juu. Na vile alisema, sukari ikienda juu kumaanisha kwamba haingii kwa cells. So that means mwili itaanza kutumia fats kutengeneza energy. So with what happens kwamba unatengeneza acids fulani ambazo zinafanya cells zisifanye kazi vizuri, mtu anaweza pata na breathe haraka, anaenda hospitali kama ako unconscious. So hiyo ndio immediate complication. Lakini long term ni organs zinakuwa affected. Macho unaanza kuona huwezi kusoma vizuri, ulikuwa unaweza kusoma, sasa hizi huwezi kusoma. Ingine ni kwamba nerves zinaweza kuwa na shida, unaanza kusikia ni kama unachomwa kwa miguu, kama insects zinatembea kwa miguu, yani sensations zinabadilika. Moyo pia umesikia heart attack, ni one of the consequences ya sukari kutokuwa treatable. Alafu kukosa nguvu za kiume. Then wengine pia wanapata tumbo, they have problems with Unajua vile watu wamenyamaza. Mimi nimenyamaza juu Adam ameniangalia vibaya. Hiyo nguvu za kiume. Na hiyo kitu ni muhimu ndio si ndio? Na utaiguzia in terms of nutrition. Kukosa nguvu za kiume. Kuna kitu inaweza wa mtu kayo. Ukweli tu wa mambo. Lakini pia kuna complications za madawa. Sababu sasa ukiwa on treatment kuna complications zina relate na dawa. Na ndio maana tunasema Jimmy, it's important kukua reviewed na monitored on a regular basis. Sasa ukiwa on medication, huwa kuna complications zenye tuna monitor. For example, ukiwa sasa unajidunga ile insulin. One of the major problems and complications waga tuna monitor for is hypoglycemia. Yani sugar yako sasa ishuke below that 3.5, ikwe sasa at a very low level yenye hata hauwezi function. Unakuwa in a days, unaweza enter into hypoglycemic coma and shock. So that one is very important. Now, how do we manage that? We manage that by ensuring unakula foods, fellow atakwambia, in bits and small pieces across the day. As opposed to kukula kibonge cha ugali at lunchtime, alafu relax, uchape insulin yako, uende upate ka siesta. Sasa what happens, that insulin ita work so hard kuclear hiyo ugali yote. Hiyo sugar imeingia na ugali. Within an hour or two, sugar zako zitakuwa zime drop below levels. So what we want is tunatakuwa na a nice smooth curve, so that as we are giving you the insulin, we are giving you insulin that is actually assisting your system. And that's why we look at different types of insulins. Ukipatia patient an insulin, tuko na short acting, intermediate acting na long acting. Okay? Those are types of insulin. Exactly. Ukipatia patient a short acting insulin, tunataka kumpatia short acting in the morning. All right? So that aweze kuiabsorb within a very short period of time, juu anaamka sasa ndio anaanza the day. Okay? Then we move them to an intermediate acting during the day, so that ile food amekula during the day sasa anaweza kuicontrol over a longer period of time. Then as they now are able to manage, tunawa move to long acting. Okay, hao ni patients sasa wamekuwa na uzoefu. Sasa hao ndio wataweza kutumia over the whole period of the day. So the target is for them to be in long acting for a much longer period, so that pia hawakui constantly wakijidunga. Because again, penye unajidunga pia is important. Hatutaki kuwa anajidunga so many points, pia anakuwa na issues with wound care and all that. Remember daktari amesema kuna issues za wound care na wound healing zu kama. Sasa tukikamii side nyingine ya madawa za kumeza, tunaziita oral hypoglycemics. Right. Yani zile sasa tulikuwa tumesema hauwezi ichukua, insulin iko kwa mwili but nini. So we have various issues that come up. Kuna the type that will sensitize the cells to capture the insulin. Tunaziita insulin secretagogues. Yani zinafanya insulin sasa ikue mchangamfu. Okay. Now those ones, the key issue there is again hypoglycemia, sugars dropping. Now huyo ni patient lazima akue na continued monitoring of their blood sugars.
tunamuadvise ukisikia umeanza kuwa dizzy, ukisikia umeanza kuwa weakly, check your sugars, make sure your sugars are okay so that we monitor the doses. Kuna hizi zingine zenye tunafanya tunaita biguanides. The most common is metformin, but hii ni drug yenye itaenda iact kwa tumbo. Okay. Because hapo ndio absorption ina. Right, So ita make sure absorption kwa tumbo inakuwa effective na efficient. So issues zitakuwa hapo. Abdominal discomfort, nausea, diarrhea kidogo. So hapo huwa tuna reassure patient. Okay? Because it's in the initial stages. Right. As body inaendelea kwa adjust, anaendelea kuwa na a stable relief. Yeah. Well done. Yes. Maybe Jimmy, I think a point pia ni important sana kwa watu kujua. Is much juu unapata watu wengi hawana mashine ya kupima sukari. So I always advise, kama you are capable of buying a machine, and on that machine as soon as umekuwa diagnosed na diabetes, because this will allow you to know your sugar levels na vile ile dawa inakusaidia kufanya kazi. But if you don't have a machine, then know the symptoms. Na symptoms za high blood sugar unapata kuwa, what will lead you to high blood sugar? One, stress, because it affect the hormone na insulin hormone. Two, low dose of medication. Daktari amekwambia dunga hii unit, wewe unadunga less. Three, umekosa kuchukua dawa, hakuna kitu itasaidia ile ninienda. What will happen? Sugar will be high because ile kitu inafanya sukari inaenda juu ni carbohydrates, ugali, chapati, nduma. Zinatoa glucose ya kutumia energy. So ile glucose ikienda kwa damu hakuna kitu inaichukua. What will happen? Ile glucose ni kama umeweka chumvi kwa nyama. Nyama ukiweka kwa chumvi sina nyonya maji. So what will happen? This sugar will also draw water from all the body cells. What will you feel? Dry skin, dry mouth, thirst. Si ndio? Apart from that, uko na thirst because ile maji imetolewa. The brain is told, nina maji mingi sana situmii. Nafaa kuzitoa. Frequent urination. Unaelewa? The other thing ni hii sugar inaenda kwa cells zote za mwili. Zinaanza kuirritate cells na mishipa. Macho inakuwa irritated, unakuwa na blood division huoni poa. Diabetes may cause blurry vision. Seek medical advice in case of this. Diabetes your type. Brought to you by Sanofi. So hii ndio ikiendelea sana, ndio daktari anakuambia utakuja na ile complication ya macho, unasikia mtu ako blinded. Unaelewa? Apart from that, umekula tu sahi 10 minutes unasikia njaa. Reason ni ile sugar iko high kwa bloodstream. Haiendi kwa cells. Brain inaambiwa sijapata kitu, so ushibi, unakula. So it doesn't mean ukiona hizi symptoms ama nimekongea tu na wewe uko irritated because ina balance hormones. Umekasirika sana or you feeling like something is disturbing you and you don't know. Those are the symptoms of high blood sugar. What are you supposed to do? One, prevent. Don't overeat the starch. Take your medication on time. And the best important thing with the symptoms, once you know it's high, lunch ikifika, si ya kwanza udunge ile dawa yako. Then sasa control ile starch irudi chini more than you take. And the best thing, drink a lot of water. Because sasa sugar is in the bloodstream. Ile damu iko na maji. See, part of blood ni maji. So when you take water and I flush out. Now low blood sugar, what happen? Ujakula anything. Ama umemeza dawa mingi. What will happen? Sugar zitaenda chini. When sugar levels are low, body haina energy. You are weak. When you are weak, what will happen? Even the organs won't have energy to function. Heartbeat iko faster. Sweat, una sweat. The other thing, what will happen? You are angry. What are you supposed to do? Either 2 sweets, ama half a glass of juice. Itatulia. And that is the only time mtu wa sukari amekubaliwa kula kitu ya sukari. Nakupata. Nataka tumalizie na adage ya chapa. Lakini kabla hiyo, diabetic foot. Nitofuta ma? Yes. Diabetic foot. Yes. Alafu ndio aje tuambie hii do inatoka wapi? Ni mojawapo ya hizo complications. Tulisema kwamba diabetes ina affect mishipa ya damu. Yaani inafanya mishipa ya damu ifungike. So damu haifiki kwa zile organs. Hiyo ndio sababu ya hizi complications zote tumesema. So hiyo ikifanyika kwa mguu, namaanisha vidole vitakosa damu alafu zinaanza kuturn black. So unapata wound. Ama ukigwaruzwa, zile cells zinaletanga healing hazikuji, so your wound does not heal. Ama ukienda surgery, unafanya surgery na sugar iko juu, mahali imekatwa haita heal vizuri. Poor healing wounds may be a sign of diabetes. Seek medical advice in case of this. Diabetes your type. Brought to you by Sanofi. Ade tumalizie, you have like about
45 seconds. Yeah, sasa. Ukiweza. Quick. Ukiweza. Screening, first of all, hautaweza kupata insurance yenye itakufanya hiyo screening, especially kama unatafuta hiyo screening for free. Na umesikia sasa hii ni ugonjwa si ya watu tu wenye wanajiweza peke yake. Hii sasa ni ugonjwa nimeshika kila mtu from up to down. So the first things first, kama utaki maharambe, hii ni management chronic disease. Inamaanisha kila mwezi unataka kufanya maharambe ili watu wakupate insulin au utaweza. Tutakusaidia 1 week, 2 weeks, 3 weeks na watu wanaanza kuchoka. Sasa nunua insurance mapema, ensure uko na cover yenye iko sufficient juu umesikia. Saa zingine hizi complications zinaenda too much, unahitaji labda surgery, unahitaji maintenance, unahitaji labda transplant. Sasa afadhali ujipange mapema, kuna options, kuna government institutions, lakini because it's very sensitive care, unaweza pata some of these government institutions haziendi as deep because it's a management lifetime na costs zinaweza kuwa pia juu. So please, as soon as you can, chukua hii cover, chukua mapema ili usishikwe outside na ma pre-existing conditions sasa uwezi tumia na uko ndani, uko kwa system as young as age as young as you can if you get into the system ili tuweze kumanage disease wa vizuri. As you end up, and I wish I had more time, inaonekana hii topic lazima tutaifanya part 2 kwa sababu kuna vitu mob tunazungumzia, unasema mambo ya data na umeisema sana. Data inahitajika. Because also kuna vile gavana inasaidia mwananchi kabisa. In terms of, so data means then kuna information, means then everyone akona information about how to make it easier for mwananchi ku access ama ku manage au kutumia health services. Exactly. The macroeconomics, how this population is dealing with the data, how the disease, how many people were actually infected, how many people are managing ili systems, pharmacies, the doctors, kila mtu anajua what kind of inflow of patients tuna expect, alafu ndo tujue vile kujibu. So hiyo data iko necessary. Na ukitaka kuua nyoka unagongaga wapi? Hapa. Kwa sababu ya data. Unajua inaumanga, si ndio? So ukipewa data unajua which area to focus on. So waste time kwa tail. Nasema data. And it's important data, as we are saying, juu hata in the pharmaceutical supply chain. Unajua kuna time kunaweza kuwa hata na shortage ya insulin. Yeah, because we have not quantified hatujui ni wangapi. So as we are pushing for screening, tunajua kutakuwa na surge. So the pharmaceutical supply chain, government as a plan, private sector insurance, be able to have enough products, health products and technologies available for our patients so that you are able to cover the need at par. Wacha ni sign out TV because najua Felix anataka kunipiga na Justava system bocha aongee. So, time is guys, fellow thanks. Saimo, thank you sana. George, Ade. Na wewe pia kwa sababu ya maswali mingi zako na coach show. Next week topic ingine. So until then, from Upper Hill Park Hotel in Doctor's Practice,